Hi dear students, this one is the last topic from the fifth module, that is hybrid system. Hybrid system means combination of different systems together, that is what is hybrid system. As far as energy production is concerned, we have studied lot of power producing methods. We have produced wind energy, hydro energy is the solar energy is the lot of energy, biomass is another alternative form of energy, tidal energy is the, so all these different forms of energy for producing power can be clubbed together to produce much higher power. That is what is known as hybrid system. Hybrid system can address limitations in terms of fuel flexibility, efficiency, reliability, emission, and or economics. See, some renewable source of energy cannot provide high energy alone. So what we will do is we will be clubbing the two systems together. That is what is hybrid system. In last module and all, we have seen some hybrid system also. Solar system can be easily clubbed with diesel system and all that we have discussed. Any system, it is easy to club with the diesel. See, diesel generators will be continuously producing the electricity. So any system which is producing electricity, of course, it should be having same frequency. Then only we can club together. But it is easy to club these two together. Usually, diesel system is moreover used as a backup system. See, if wind energy alone is used, if the availability of wind is not there, at that time we can go for diesel power generation as the alternative. So if you are thinking about the solar power, then if the solar energy availability is not there at night time, then we can go for diesel system. So diesel is the one of the most flexible one. We can club it with any other system. In this presentation, I will be discussing few of this hybrid system. Any system we can club together based depending on the availability and all. So few system I will be discussing. Rest you have to find yourself. Okay. So for the exam point of view, if you are supposed to write 2 or 3 hybrid system, then this will be enough. If specifically they are asking, then you have to you have to draw the block diagram to represent how it is being clubbed together. Okay. The incorporating heat, power, and highly efficiency devices, fuel cells, advanced materials, cooling system, etc., can increase overall efficiency. So, of course, by hybrid system, we can increase the efficiency. Conserve energy for a hybrid system when compared with individual technologies. Achieving higher reliability can be accomplished with the redundant technologies and or energy storage. Hybrid system can be designed to maximize the use of renewable energy. So, if you want to utilize the renewable energy maximum, see, if used as alone, then it won't be much reliable or cost will be much higher. So if you want to produce much large power, then only option is to go for the hybrid system. The resulting in a system with lower emission than the traditional fossil fuel technology. That is the another advantage is hybrid system of renewable technologies. Hybrid system can be designed to achieve desired attributes at the lowest acceptable cost, which is the key to market acceptance. That's all about hybrid systems characteristics. Now coming to the few hybrid system. First one is wind photovoltaic hybrid system. In this figure you can see a photovoltaic cell here. This will be producing the current. The theory and all we have explained in detail in the earlier modules. So the current produced will be passing through the controllers, then it will be stored in the battery. If it is to be supplied to the consumer, the current produced in the photovoltaic will be in the DC form. Then we have to convert it into AC, passing through the inverter. That is, inverter is being utilized here for this purpose. Now along this is we will be clubbing a wind power plant. So wind turbine will be producing the power. Of course, that also can be, it can be either AC or DC. So whatever it is, it has to be converted into DC. Then it is converted to DC. Then it will be storing in the battery, or directly it can be utilized if it is in the AC form. Okay. So here just clubbing of the two different forms of energy is happening. That's all. So power produced from wind power plant is clubbed with the power produced from photovoltaic. So these two make it a hybrid system. So if both to be stored in the same battery, then the frequency everything is to be taken care of. For that we'll be using that controllers. A typical hybrid energy system consists of solar and wind energy sources. The power produced by the wind generator is in AC voltage but have variable amplitude and frequency that can then be transformed into DC to charge the battery. The controllers protects the battery from overcharging and deep discharging.
So that's why the controllers are being used to prevent the overcharging of the battery, and also there should not be any discharging during the night time. As high voltage can be used to reduce the system loss, an inverter is normally introduced to transform the low voltage DC to AC. So inverters are used to convert the DC into AC before supplying to the household purposes or stakeholders. Stores the electric energy. Usually these systems will be storing the DC current in lead acid batteries. So battery used is commonly lead acid batteries for a stable repeater operation. So coming to the next hybrid system, that is photovoltaic hydro hybrid system. See, in this photovoltaic system is actually clubbed with the small hydro power plant. So here you can see energy current produced from small hydro power plants. Of course, for this one to implement, availability of the water should be there, head should be there, that only it is possible. In anywhere it is not possible. But this one we can go for anywhere. Both wind and solar energy will be available in most of the places. That is easy to club together. But here it depends on the availability of the water. So the current produced from the both will be stored in the battery, and using the inverters it is converted into AC before distributing to the consumers. So coming to the that hybrid system, the block diagram of the hybrid system, which combines PV hydro system, is shown above. In this system, there is a small reservoir to store the water. This type of hybrid system sometimes depends upon the geographical condition, whether the water at some height is available. See, only water is available, then only we can club these two, otherwise it is not possible. System capacity depends upon the water quantity and solar radiation. So that decides the capacity of the plant. The power supplied by falling water is at the rate which it delivers energy, and it depends on the flow rate and water head. Of course, the power produced in the hydro plant will be basically depending on head and the flow of water. The local water flow and head are limited at this project site, and a relatively simple hydro energy component is used in the project. So only small scale hydro power plants are clubbed usually with this one. Hydropower availability is maybe of runoff river type, hence produces variable amplitude and frequency voltage. It can be used to charge the battery after converting into DC. So the current produced in the hydro power plant is converted into DC before storing. Now this one is an interesting one, combined pumped storage wind and steam power plant. So three systems are clubbed together here. See, pumped storage system is there, one basin is there where we will be storing the water, or it will act as the reservoir to produce the power in the turbine. So hydraulic system is, hydraulic turbines will be operating to produce the power. Along with wind power is also used, and steam power plant, of course, as the base load we will be using steam power plant. So in this case what happens is, during the availability of the wind, what we will do is we will be pumping the water from the lower basin to the upper basin, and the water will be stored at the upper basin. So the pump will be operating basically with the help of the power produced from the wind turbines. Okay, so the wind turbine will be producing the electricity. That electricity is utilized to run the pump. So during the off time, what happens is the water pump will be operated by the wind turbine to pump the water into the upper basin. So water will be stored here during the off peak time. We call it as off peak. Peak time and off peak time. ഇപ്പം കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുക, കൂടുതൽ എനർജി കൺസപ്ഷൻ വേണ്ടാത്തതാണ് ഓഫ് പീക്ക് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ പീക്ക് ടൈമിൽ കൂടുതൽ എനർജി കൺസപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പീക്ക് ടൈം വേണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ട സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാട്ടർ നേരെ പൈപ്പ് വഴി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടർബൈൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടർബൈൻ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ടർബൈൻ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പവർ ഏതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കും, ഈ ബേസ് ലോഡായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ഫുൾ ടൈം റൺ ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറിൻ്റെ കൂടെ ഈ പവറും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പവർ പുറത്തോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പീക്ക് ടൈമിലുള്ള ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പീക്ക് ടൈം അല്ലാത്ത സമയത്ത് ബേസ് ലോഡ്, പീക്ക് ടൈം അല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ലോഡിനാണ് ബേസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസ് ലോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് മെറ്റ് ബൈ steam power plant. So steam power plant will be always running for 24 hours. So it is intended for the meeting the base loads. So whenever high load is required or extra load is required, that power is produced from the hydraulic turbine operated at this point. So for operating this hydraulic turbine, water is to be stored at a high head. That is what is accomplished by the operating a pump running by a wind turbine. Okay.
സോ അപ്പോൾ ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഈ ടർബൈൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. പീക്ക് ടൈം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പമ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പകരം എന്ത് ചെയ്യും, ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യും. ഇരുന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യും. ഇത് ഫുൾ ടൈം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് the combined system. During off-peak period, the water from the lower basin is pumped to the upper basin. The pumping power is taken from the wind power plant. During the peak load time, water from the upper basin is fed into the turbine and power is produced. Power production from the steam plant will take care of base load. So always it will be running to meet the base load. Whenever high load is required or peak load is there, extra power required is met by the operation of the hydraulic turbine. For that we will be using the water stored in the upper basin. During the off-peak period, the water is stored into the upper basin from the lower basin by running a pump, which will be in turn running the power utilizing from the wind turbines. So all the three are clubbed together. This is another example for hybrid. Similarly, you can think about lot of hybrid systems, and if anyone is specifically asked, you can club these two and you can write the answer, I think so. Now coming to the hybrid system characteristics, there are various possibility to make combination of different energy sources. Selection of the energy source for hybrid system is mainly depend upon availability at the place where it is going to be installed or stabilized. നമ്മൾ എവിടെയാണോ അത് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഏതൊക്കെ ക്ലബ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ. ഇൻ ജനറൽ ഇൻ ഇന്ത്യ സോളാർ എനർജി ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ പവർ ജനറേഷൻ ഈസ് റഗ്ഡ്, ഹെൻസ് നീഡ് ലോ മെയിൻ്റനൻസ്. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ചൂസ് ടു ഹാവ് ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് വൺ ഓഫ് ദി എനർജി സോഴ്സ് ഫോർ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ. നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സോളാർ എനർജി പ്ലെൻറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so wave and tide, but if you think about wave and tide energy, it is available only at the seashore and need large capital investment and more maintenance, therefore not compatible for household hybrid systems, but can be used in large power hybrid system, but having problem with corrosion because of seawater is major drawback. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെടുക്കാൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, വേവ് ടൈഡൽ എനർജി നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സീ ഷോറിൽ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിന് നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലാർജ് പവർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ കൊറോഷൻ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. വിൻഡ് എനർജി സോഴ്സ് ഇസ് ആൾസോ എ ഗുഡ് ചോയ്സ്, ബട്ട് മോർ പ്രിഫറബിൾ ഫോർ ഓപ്പൺ ലാൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറൊരു ഓപ്ഷനുള്ള വിൻഡ് എനർജി നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, പക്ഷേ അതിനൊരു ലാർജ് സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ആണ്. ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ മാത്രമേ അത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അതുപോലെ വിൻഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വേണ്ടി വരും. So these are all the characteristics. India has monsoon climate, hence has enough potential of wind energy. അപ്പോൾ നമുക്ക് luckily we are having high wind energy, so that also is one of the best option to club together. Biomass energy is good option, but it needs regular feeding to the continuously operation, so that is another problem. Biomass with grid hybrid system is broadly used in sugar mill in India. അപ്പോൾ ഷുഗർ മില്ലിൽ യൂസ് ബയോമാസ്, കാരണം അവിടെ നമുക്ക് പ്ലെൻറ്റി ബയോമാസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലെടുക്കുക നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം. ഇൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബയോമാസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ ഫോർ കുക്കിംഗ്. റെസിഡൻഷ്യൽ വീട്ടിലുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോമാസ് നമുക്ക് പവർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ഫീസിബിൾ അല്ല. നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനും അതിനൊക്കെ ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി യൂസ് ഓഫ് ബയോമാസ് ഫോർ സെവറൽ പർപ്പസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ്, ഹോട്ട് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ. ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ടു ബി മോർ റിലയബിൾ ആൻഡ് ഹാവ് ലോ കോസ്റ്റ് പവർ ഗ്രിഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിന് റിലയബിളും ലോ കോസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പവർ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ലാഭകരമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. All energy sources have an impact on the environmental. Concerns about the greenhouse effect and global warming, air pollution, energy security have led to the increasing interest and more development in renewable energy sources such as solar, wind, geothermal, wave power and hydrogen. Okay, see, these are all the characteristics of the hybrid system. നമ്മളിപ്പം എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലി ലിമിറ്റേഷൻസും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫീസിബിളായിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വിത്ത് ദിസ് അവർ 5th module is over. Thank you.